ഹായ് ഓൾ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാം പോലെയാണ്. അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസേഴ്സ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രണ്ണം ശരിയായി തെറ്റായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. First question, right to property was omitted from part 3 of the constitution by which amendment എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 42nd അമെൻമെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി 44th അമെൻമെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി 86th അമെൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 62nd അമെൻമെൻറ്റ്. അപ്പം കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത്, ദി വേർഡ് സെക്കുലറിസം വാസ് ആഡഡ് ടു ദി പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ വിച്ച് അമെൻമെൻറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ 40th, ഓപ്ഷൻ ബി 42nd, ഓപ്ഷൻ സി 44th ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 46th അമെൻമെൻറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, FIR സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ? ഓപ്ഷൻ എ ഫാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ? ഓപ്ഷൻ എ 15 to 24, ഓപ്ഷൻ ബി 12 to 36, ഓപ്ഷൻ സി 36 to 51 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 52 to 62. അടുത്തത്, ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻഡിങ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ്? ഓപ്ഷൻ എ റിജിഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ, ഓപ്ഷൻ സി പാർട്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം, സോണൽ കൗൺസിൽസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ? ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 173, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 226, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 263 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 217. അടുത്ത ചോദ്യം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഈസ് envisaged in which article? ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 25, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 20, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 29 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 30. ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ്? അടുത്തത്, ഹു വാസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി? ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ, ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 37, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 38, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 39 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 40. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, കോ വാറൻറ്റോ ഈസ്? ഓപ്ഷൻ എ റിട്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ട്രീറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്ട്. ഇതിലേതാണ് കോ വാറൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അടുത്തത്, ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഈസ്? ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇൻ ലോ, ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇൻ ലോ, ഓപ്ഷൻ സി നോ സച്ച് ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഫോളോഡ് ഇൻ ലോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർട്ട്ലി ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇൻ ലോ. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ബിൽ ക്യാൻ ബി ഫൈൽഡ് ബൈ? ഓപ്ഷൻ എ എനി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം 10 person, ഓപ്ഷൻ സി MLA ഓർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എനി രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം റെസിഡ്യുവറി പവേഴ്സ് റെസ്റ്റ് വിത്ത്? ഓപ്ഷൻ എ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ഓപ്ഷൻ സി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജുഡീഷ്യറി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്മ്യൂണലിസം ഈസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ടു? ഓപ്ഷൻ എ സെക്കുലാർ ക്രെഡൻഷ്യൽ, ഓപ്ഷൻ ബി എത്തനിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. 15ാമത്തെ ചോദ്യം, അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഫൻസ് ആക്ട് 1955 വാസ് റീനെയിംഡ് അസ്? ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് 1955 ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ആണ്? ഓപ്ഷൻ എ 1972, ഓപ്ഷൻ ബി 1977, ഓപ്ഷൻ സി 1955 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 1976. അടുത്തത്, ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ? ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 131, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 129, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 132 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 136. അടുത്തത്, ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഇഷ്യൂ റിട്ട് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ? ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 32, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 220, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 226 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 344. അടുത്ത 18ാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ടേം ഫെഡറൽ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ്
fetus, which means option A separation, option B distribution, option C covenant, and option D none of these. അടുത്ത question, the High Court in India do not possess option A original jurisdiction, option B appellate jurisdiction, option C advisory jurisdiction, and option D revisionary jurisdiction. അടുത്തത്, in consequence of the death or incapacity of the president, vice president can become the president for option A 6 months, option B 12 months, option C 1 month, and option D 5 months. അടുത്തത്, the authority to alter the boundaries of state in India rests with option A state government, option B parliament, option C prime minister, and option D president. ഇവർക്ക് ആർക്കാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ളത്? 22nd question, the governor of a state is a option A constitutional head, option B real head, option C hereditary head, and option D nominated head. അടുത്തത്, which among the following is not created by the constitution? Option A planning commission, option B finance commission, option C election commission, and option D UPSC. അടുത്ത question, Minto-Morley reforms is also known as option A Government of India Act 1919, option B Government of India Act 1892, option C Government of India Act 1935, and option D Government of India Act 1909. 25th question, the President of Indian Republic has option A only suspensive veto, option B absolute veto, option C pocket veto, option D none of these. അടുത്ത question, the British Parliament passed the Indian Independence Act in option A July 1947, option B January 1947, option C June 1947, and option D August 1947. അടുത്തത്, which among the following type of authority is given to the President of India? Option A political, option B popular, option C de facto, and option D de jure. അടുത്ത 28th question, which among the following acts introduced the principle of election for the first time? Option A Indian Council Act 1909, option B Indian Independence Act of 1947, option C Government of India Act 1935, and option D Government of India Act 1919. അടുത്തത്, in India the power of amnesty has been given to option A President, option B Prime Minister, option C Chief of the Army, and option D Parliament. 30th question, the President of India can dissolve the House of People on the recommendation of the option A Vice President, option B Chief Justice, option C Cabinet, and option D Council of Ministers. 31st question, which among the following is not a fundamental right? Option A right to equality, option B right to freedom, option C right to property, and option D right against exploitation. അടുത്ത 32nd question ആണ്, the age to exercise franchise was reduced from 21 years to 18 years by option A 42nd Amendment, option B 61st Amendment, option C 72nd Amendment, and option D 44th Amendment. അടുത്ത question, the President's rule in a state can be continued at a stretch for a maximum period of option A 4 years, option B 2 years, option C 3 years, and option D 1 year. അടുത്ത question, the classification of government as unitary and federal is on the basis of option A centralization of power, option B division of power, option C delegation of power, and option D separation of powers. The position of Vice President of India resembles to the position of Vice President of option A France, option B USA, option C Canada, and option D Russia. അടുത്തത്, the election to the Constituent Assembly was held in option A June 1946, option B July 1946, option C August 1946, and option D September 1946. അടുത്തത്, what is habeas corpus? Option A an order from a court to free a person who has been illegally detained by the police or any other person. Option B an order from a superior court calling up the records of a proceedings in an inferior court for review. Option C an order from the superior court to an official to show his right to
the office. And option D, an order from the higher court to stop proceedings in a certain case. അടുത്തത് directive principles of state policy is option A justiciable, option B non-justiciable, option C mandatory and option D none of the above. ഇനി 39th ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 32, ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 19, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 31 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 14. 40th question, which of the following is considered the first international crime? Option A piracy on high seas, option B violation of human rights, option C slavery and option D software piracy. അടുത്തത് a lease agreement is a form of option A promissory note, option B bill of exchange, option C license and option D contract. അടുത്തത് dishonour of a cheque is an offence under option A section 138 of Negotiable Instruments Act, option B section 420 of Indian Penal Code, option C section 73 of Contract Act and option D section 41 of Code of Criminal Procedure. അടുത്തത് the 44th Amendment Act of 1978 to the Constitution of India. Option A deleted the fundamental right to acquire, hold and dispose all the property. Option B introduced the fundamental right to free and compulsory education. Option C deleted fundamental right to work. And option D suspended the fundamental right to constitutional remedies. അടുത്തത് which of the following is not an alternate dispute redressal mechanism? Option A mediation, option B lok adalat, option C arbitration and option D plea bargaining. അടുത്തത് who declared a state of emergency in India under Article 352 of the Constitution of India in the year 1975? Option A Indira Gandhi, option B Gyani Sail Singh, option C Fakhruddin Ali Ahmed and option D Sanjay Gandhi. The objective resolution in the Constituent Assembly was moved by Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharalal Nehru and last Alladi Krishna Iyer. അടുത്തത് the Constitution of India adopted the federal system from the Act of option A 1919, option B 1935, option C 1947 and option D 1909. അടുത്തത് India, that is Bharat, shall be a union of states. From which constitution was the word adopted? Union of States. Option A USA, option B France, option C Switzerland and option D Canada. അടുത്തത് India has adopted dash system. Option A parliamentary, option B presidential, option C dictatorship and option D none of the above. 50th question. Article 32 stands suspended during an emergency under Article option A 352, option B 356, option C 360 and option D 362. അടുത്തത് as per Article 3, Parliament by law can extend, decrease and abolish the territory and can change the boundary of any state. This statement is option A true, option B false, option C partly true and option D none of these. അടുത്തത് for the Indian citizenship, dash of the mother or father should have been born in Indian territory. Option A anyone, option B both of them, option C anyone from mother's family, option D anyone from relatives family. അടുത്തത് the emergency provision of the Constitution of India have been borrowed from option A German Constitution, option B American Constitution, option C French Constitution and option D Irish Constitution. അടുത്തത് who said the preamble is the key to the Constitution? Option A Dr. B.R. Ambedkar, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Jawaharlal Nehru, option D C Rajagopalachari. Then every person can enjoy Article 15, 16 and 19 of Indian Constitution whether they are citizens or not. This statement is option A false, option B true, option C partly true and option D none of the above. Then at the question, Article 19 of the Constitution of India contains option A 9 fundamental freedoms,
Option B, 8 fundamental freedoms, then 7 fundamental freedoms, and last 6 fundamental freedoms. അടുത്തത്, as per Article 16, every citizen has the opportunity for employment. Option A, equal opportunity. Option B, unequal. Option C, arrangement. And option D, provision. അടുത്തത്, Article 352 of Indian Constitution deals with option A, center-state relations, option B, Supreme Court, option C, state emergency, and option D, national emergency. 59th question, as per Article 19, there were dash freedoms to citizen in original constitution. Option A, 7, option B, 6, option C, 4, and option D, 5. അടുത്തത്, how many methods are there to amend the Constitution of India? Option A, 5, option B, 4, option C, 3, and option D, 2. അടുത്തത്, equality before law and equal protection of law have been modeled on the Constitution of option A, Britain, option B, America, option C, Russia, and option D, Switzerland. അടുത്തത്, the Constitution of India at the time of adopting had only schedules. Option A, 6, option B, 8, option C, 12, and option D, 10. അടുത്തത്, which article of the Constitution of India empowered the President to take over the administration of a state on the basis of failure of constitutional machinery? Option A, 365, option B, 352, option C, 356, and option D, 360. അടുത്തത്, the idea of supremacy of constitution was adopted from dash constitution. Option A, Russia, option B, Japan, option C, Ireland, and option D, America. Freedom of expression is included in the article. Option A, 15, option B, 19, option C, 21, and option D, 22. Then form of constitution is option A, federal, option B, unitary, option C, quasi-federal, and option D, related to state machinery. അടുത്തത്, dash of our country insist upon to implement the freedom given to every citizen by our constitution. Option A, judiciary, option B, administration, option C, only executive body, and option D, welfare state. അടുത്തത്, the Indian Constitution is an option A, enacted one, option B, evolved one, option C, unwritten one, and option D, none of the above. അടുത്തത്, the main provision for social, economical, and political justice are included in option A, directive principles, option B, fundamental principles, option C, ideal principles, option D, none of the above. The Constitution Drafting Committee constituted by the Constituent Assembly consisted of option A, 5 members, option B, 6 members, option C, 7 members, and option D, 8 members. The Constitution of India consists of option A, 390 articles, option B, 396 articles, option C, 395 articles, and option D, 394 articles. അടുത്തത്, the Constitution of India was adopted on option A, 26th January 1950, option B, 26th January 1947, option C, 26th November 1949, and option D, 26th June 1948. അടുത്തത്, the dash of India are having sovereign power. Option A, people, option B, leaders, option C, Parliament, and option D, Legislative Assembly. The procedures for amending the Constitution is in option A, Article 368, option B, 360, option C, Article 367, and option D, Article 371. അടുത്തത്, under which article of Constitution of India the governor of a state can resume a bill for the consideration of President? Option A, Article 196, option B, Article 200, option C, Article 202, and option D, Article 204. അടുത്തത്, the concurrent list in the Constitution of India was adopted from option A, Switzerland, option B, Australia, option C, Canada, and option D, Irish. അടുത്തത്, the word procedure established by law in the Constitution have been borrowed from option A, UK, option B, USA, option C, France, option D, Germany.
അടുത്തത്, the makers of the Constitution of India adopted the concept of judicial review from option A Russia, option B Germany, option C USA and option D Australia. അടുത്തത്, the president of the Constituent Assembly was option A Maulana Abdul Kalam Azad, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Sardar Vallabhbhai Patel and option D Dr. B.R. Ambedkar. അടുത്തത്, in a federal system the guardian of the constitution is option A the parliament, option B the judiciary, option C the council of ministers and option D the national security advisor. അടുത്തത്, the union legislature in India is empowered option A not to amend the basic structure of constitution, option B to amend the basic structure of constitution, option C to abrogate the basic structure and option D none of the above. അടുത്തത്, the advisory jurisdiction of Supreme Court was adopted from the Constitution of option A Germany, option B USA, option C Australia and option D Canada. അടുത്തത്, there is distribution dash between union and state in our constitution. Option A of power, option B of advice, option C of provision and option D power and advice. അടുത്തത്, from among the following which amendment of Constitution of India made education to children as a fundamental duty? Option A 86th, option B 85th, option C 42nd and option D 72nd amendment. അടുത്തത്, India declared the dash states by our constitution. Option A republic, option B socialist, option C capitalist and option D non-secular. How many duties are included in the constitution as fundamental duties? Option A 10, option B 11, option C 9 and option D 6. In the beginning, the constitution had dash articles and dash schedules. Option A 295 articles and 8 schedules, option B 395 articles and 8 schedules, 295 articles and 9 schedules and option D 395 articles and 2 schedules. അടുത്തത്, our constitution is dash and dash compared to other countries of the world. Option A shorter and descriptive, option B unwritten and descriptive, option B most lengthiest and descriptive and option D short and nutshell. അടുത്തത്, the Indian Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under option A Part 1, option B Part 2, option C Part 3 and option D Part 4. അടുത്തത്, in which part of the Constitution the separation of executive and judiciary has been declared? Option A Preamble, option B Fundamental Rights, option C Directive Principles of State Policy and option D 7th Schedule. അടുത്തത്, the Constitution of India is parliamentary because option A there is an elected president, option B there is a bicameral legislature and option C there is a Supreme Court, option D the executive is responsible to the legislature. അടുത്തത്, what does caveat emptor means? Option A beware seller, option B beware trader, option C beware agent and option D beware customer. Then Criminal Procedure Code came into the force in option A 1973, option B 1982, option C 1975 and option D 1978. Which parliamentary committee is described as watchdog and guardian of the people against official negligence of corruption? Option A Committee on Estimates, option B Public Accounts Committee, option C Committee on Public Undertaking and option D Committee on Consolidated Fund of India. അടുത്തത്, who finally approves the draft 5-year plans? Option A Prime Minister, option B Planning Commission, option C President and option D National Development Council. അടുത്തത്, right to equality is guaranteed by option A Article 14 to 18, option B Article 14, option C Article 14 and 15 and option D Article 14, 15 and 16. അടുത്തത്, what is 0 hour in Parliament? Option A when the proposals of opposition are considered, option B when matters of utmost importance are raised, option C interval between morning and afternoon session
And option D, when a money bill is introduced in the Lok Sabha. അടുത്തത്, elections to the local government bodies are made mandatory by which amendment? Option A 72nd, option B 73rd, option C 64 and option D 63rd amendment. 99th question ആണ്, the President of India is elected by option A members of Parliament, option B members of Parliament and state legislature, option C members of Parliament and state legislative assemblies, option D those members of both the houses of Parliament and legislative assemblies who are elected. And 100th question, India is a republic in the sense that option A, it has an elected head of the state, option B, it has an elected head of the government, option C, it has a bicameral legislature and option D, it has sovereign power. സോ നമ്മൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിന് 3 മാർക്ക് വെച്ച്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് 300 മാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ നിന്നും 1 മാർക്ക് വെച്ച് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 300-ൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.